Yeah, are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, Professor. Yeah, thank you. Coming to today syllabus. Yesterday we have done with the listeners and response course, and today I am jumping onto the topic correlation. So correlation topic is very important. So without correlation, so there is no script and all. Okay. మనం స్క్రిప్ట్ కొరిలేషన్ చేయకుండా జేమీటర్లో స్క్రిప్ట్ అనేది చేయలేం. ఓకే, మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్. ఓకే, అసలు కొరిలేషన్ అంటే ఏంటి, వై వీ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ ఐ డిస్కస్ See, correlation is nothing but that is the concept can be used to handle the dynamic values. That is the definition. Okay, correlation is a concept can be used to handle the dynamic values which are returned by the server or which are generated by the server. Okay, ఏంటది అంటే ఏంటి డైనమిక్ వాల్యూ అంటున్నావు, ఏంటది అంటే, సో యు నో, లెట్ మీ షో యూ. I am launching this pet store. Click on the enter button, click on the enter the store. See, I am going to click on the sign in. Okay, so here it is not coming. Let me open the different browser. Yep. So I am launching the pet store. Then click on the enter the store, click on the sign in. Okay, here you can see in the URL, carefully see here. So there is a J session ID. Here you can see session ID ani cheppi there is something number it is showing 744 EB something, right? So let me launch in private window one more time. Let me go with new private window. Let me launch pet store again here. Okay, so ikkada kuda click on the enter the store, click on the sign in. Here you can see here also we have the session ID. Ikkada session ID చూడండి AC A6 something will be there. Coming to here session ID you can see 744 EB something. You can see that session ID it will change for each and every iteration for each and every user. ప్రతి ఒక్క యూజర్కి రైట్ ఈ సెషన్ ఐడి అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, నాకు ఒకటి వస్తుంది, మీకు ఒకటి వస్తుంది. నేను లాగౌట్ అయిపోతాను, లాగౌట్ అయిపోయి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాను. ఐ కెన్ గెట్ సమ్ అదర్ టోకెన్ ఐడి. సో లైక్ దట్ ఫర్ సేమ్ పర్సన్ అయినా అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎవరికైనా సరే ఎప్పుడైనా వాడు లాగిన్ అవుతున్నాడు అంటే సో హీ కెన్ గెట్ ద డిఫరెంట్ ఐడి. ఓకే, సో ఇలాగా డిఫరెంట్ ఐడీస్ వస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ డిఫరెంట్ ఐడీస్. హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే యువర్ స్క్రిప్ట్ డు నాట్ వర్క్. మీ స్క్రిప్ట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్. ఇప్పుడు నేను పెట్ స్టోర్ గురించి చెప్పాను, ఇక్కడ మీకు ఐడియా వచ్చింది, ఇది మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్. మీ స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది అది. ఓకే, సో ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది, ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నదాన్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయాలి. హ్యాండిల్ చేయకపోతే సో దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ డు నాట్ వర్క్. ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్ saying that duplicate session ID. I'll tell you one more simple example here. ఓకే, మనము బ్యాంక్కి వెళ్తాం, డబ్బులు విత్డ్రాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు లెట్ us assume some bulk amount you are going to withdraw. Okay, you cannot withdraw from Google Pay, Phone Pay, something else, you cannot do that. Okay, directly you need to visit to the nearest branch and you need to withdraw from there. సో మనం వాడికి వెళ్తున్నాం, విత్డ్రాల్ చేస్తున్నాం. విత్డ్రాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? యూ నీడ్ టు టేక్ ద విత్డ్రాల్ స్లిప్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్, ఫిల్ అప్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ బుక్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్లిప్ టు ద క్లర్క్. వాడిస్తే వాడు అన్నీ వెరిఫై చేస్తాడు, యువర్ నేమ్, యువర్ ఫోటో, ఓకే, యువర్ సిగ్నేచర్, యువర్ మనీ, అవైలబుల్ మనీ అండ్ మీరు రాసిన మనీ అన్నీ చెక్ చేసుకొని మీరు ఎంతైతే విత్డ్రాల్ చేస్తున్నారో అంత మనీ మీ అకౌంట్లో ఉంటే వాడు సీల్ వేసి మీకు ఒక టోకెన్ ఇష్యూ చేస్తాడు, రైట్? సో హీ విల్ గివ్ వన్ టోకెన్ టు యూ. ఆ టోకెన్ తీసుకెళ్ళి మనం పక్కన కూర్చుంటే క్యాషియర్ హీ విల్ కాల్ టోకెన్ నెంబర్ సంథింగ్ ఎల్స్. మీకు టోకెన్ నెంబర్ 5 ఇచ్చాడు అనుకోండి, హీ విల్ కాల్ టోకెన్ నెంబర్ 5. అప్పుడు మీరు వెళ్తారు, టోకెన్ నెంబర్ 5 ఇవ్వగానే వాడు మీరు ఎంత డబ్బులు విత్డ్రాల్ చేస్తున్నాడో అంత ఇచ్చేస్తాడు మీకు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవడైతే డబ్బులు విత్డ్రాల్ చేయడానికి వస్తున్నాడో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గై సో వన్ యూనిక్ టోకెన్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కడికి ఒక టోకెన్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. ఆ టోకెన్ కెనాట్ బి డూప్లికేటెడ్. ఆల్రెడీ నీకు 5 ఇచ్చాడు, ఇంకొకటి 5 ఇచ్చేదానికి లేదు. వై? బికాస్ ఆల్రెడీ యు ఆర్ క్యారింగ్ దట్ పర్టికులర్ టోకెన్.
ఆల్రెడీ నువ్వు 5 అనే టోకెన్ తీసుకొని ఉన్నావు కాబట్టి ఇంకొకటికి అదే టోకెన్ అని ఇచ్చేదానికి లేదు. డిఫరెంట్ టోకెన్ దట్ క్లర్క్ హీ విల్ ఇష్యూ. అలాగా బ్యాంక్లోకి ఎవడొచ్చినా కూడా విత్డ్రాల్ చేయడానికి ఎవడొచ్చినా కూడా డిఫరెంట్ టోకన్స్ విల్ బి ఇష్యూడ్ అవుట్ దేర్. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ ఇన్ ద వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆల్సో, అది ఫిజికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్లో కూడా మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా యూజ్ చేయండి, మ్యాక్సిమం సమ్ టోకన్స్ విల్ బీ జనరేటెడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ వన్ టోకన్ విల్ బీ జనరేటెడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ టోకన్. ఓకే, ఇక టోకన్ నెంబర్ ఏవైతే ఇస్తున్నారో, ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నానో మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు అదే టోకెన్ ఉండిపోతుంది, స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది. అది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది, స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఒక్క యూజర్ కూడా మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, మనం జేమీటర్లో ఏం చేస్తాము, ఒకసారి మాత్రమే స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేస్తాము అండ్ వీ నీడ్ ఇటరేట్ ఫర్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. మీరు 100 మందికైనా 1000 మంది అయినా 1,00,000 మంది అయినా వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇట్ మే బీ, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ ఇటరేట్ అవర్ స్క్రిప్ట్ విత్ ఏ సింగిల్ మనం ఇటరేట్ చేయాలి, అదే స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ. అంతేగాని ఒక్కొక్కడికి ఒక్కో స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేయం. సో నాకు ఒక స్క్రిప్ట్, మీకు ఒక స్క్రిప్ట్, అలాగా రికార్డ్ చేయం. దట్ ఈస్ అజ్యూమ్ మీరు 500 మంది యూజర్తో టెస్ట్ చేయాలి, 500 స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేయం. వీల్ ప్రిపేర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ వాట్ వీల్ డూ, వీల్ ట్రై టు ఇటరేట్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఆల్ ద యూజర్స్. దట్ షుడ్ వర్క్. అలా వర్క్ అవ్వాలి, అయ్యేటట్లు చేయాలి. అలా అయ్యేటట్లు చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, primarily we need to do the correlation for that particular script. I'll show you that now. Okay, so this is concept behind of the correlation, why we need to do the correlation, how, okay, why we need to do the correlation and all we have seen, and how we can do the correlation. So now I am going to explain. Let me close this, and this also you can close it. So we are using JMeter 5.4.3. So let me go with the latest version 5.5. I am launching the JMeter by double click on the Apache JMeter.jar file. Listen carefully, this correlation topic is important. Okay, all of you go to full screen modes. For recording we need to use the non-test element, so that too HTTP test script recorder we need to use. So right click on the test plan, mouse around to that, come to the bottom, here you can see test script recorder. Just add the test script recorder to the test plan. Okay, and right click on the test script recorder, mouse around to that, here you can see listener, add view result tree. So this will act like a recording time log. ఓకే, మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమేం లాగ్స్ వచ్చాయి, దట్ లాగ్స్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో టు క్యాప్చర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్, సో మౌస్ ఆన్ టు దాట్, హియర్ యూ కెన్ సీ లిస్నర్, యాడ్ ద లిస్నర్ వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ హియర్. చాలామంది టెస్ట్ ప్లాన్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి లిస్నర్ ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేస్తారు. డోంట్ యాడ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇలా యాడ్ చేస్తే అది మీకు ఓకే వాట్ వి కాల్ రికార్డింగ్ టైం లాగా వర్క్ అవ్వదు. ఇట్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్. ఓకే, రికార్డింగ్ టైం లాగా క్యాప్చర్ చేయలేదు. మీరు ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేయాలి అంటే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, హియర్ యూ కెన్ సీ లిస్నర్, యాడ్ వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ. ఓకే, సో మీరు దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ హైడ్ అయిపోవాలి, అలాగే యాడ్ చేయాలి. రైట్, సో like that I have added. I am renaming to this as recording time log. So recording time log is very very important for the correlation. Okay, so that's why we have added the view results tree here and we are treating that as a recording time log. Okay, so recording time log anta manaki ikkada vastundi. Okay, నేను చూపిస్తాను మీకు, you no need to worry about that. And then so right click on the test plan. Okay, mouse around to that, add the thread group. So without adding the thread group or without having the thread group in test plan, you cannot execute your script, you know that. So and also we are going to record all the actions under the thread group only, right? So go to the test script recorder, record cheyalante manam test script recorder ki ellali, and target controller we are going to change it to test plan thread group, and grouping we are going to select like a each group in a new transaction controller. So those two you need to change it out before going to click on the start button.
Okay, make sure that you have been changed this target controller and grouping those two. Okay, so then open your targeted browser. So my targeted browser is Firefox. Okay, so clear your cookies and all. Whenever you are going to record something else, the best approach is you need to clear cookies. Click on the clear data. Okay, click on the clear, click on the clear now. That's all. So you know already I have been configured the proxy settings and all. If you want to check it out, open any one of the browser. ఏదో ఒక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి. It will throw an error saying that proxy server is refusing connection. So what it means? We already configured the proxy. So now go to your JMeter. Okay. So let me explain the scenario. ఏ సినారియో మనం రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈరోజు అనే సినారియో మీకు చెప్తాను. ఓకే, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం పోర్టల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద URL. ఐ విల్ షేర్ దట్ URL with you. So using that URL, I am launching the application Orange HRM. So once it is launched, I am trying to log into the application. So using the username and password, it is present over here. You can use the same thing. Username is admin and password is admin123. Okay, then click on the login. Okay, so we have launched the application. Then click on the login. So we have been logged into the application. Okay, so application login అయిపోయినా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. And then I am going to click on this welcome call and I am going to click on the logged out. So simple flow we are doing now. Launching the application, logged into the application, then logged out from the application. That's all. So that is our flow. That is our scenario. So now I am going to record that scenario from the JMeter. Initiate the recording from the JMeter by clicking on the start button. Okay, so click on the start button. Okay, see root certificate is generated. Click on the OK. You can see here a pop-up window. So what it means, JMeet is ready to capture the transactions and all. Now open the targeted browser and first enter the transaction name here. I am going to do the transaction 1. Okay, kabatti T01 అని ఇచ్చాను and enter the name like launch. I am launching the application. So that's why I have given T01_launch. So now enter the application URL name. URL here. I have entered open source demo orangehrmlive.com. See? So once the launching is done, still it is loading. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ ఉంది. Okay, so yes, loading is completed. So launch is done. So next transaction is T02 login. Okay, so enter the username admin and then enter the password admin123. Then click on the login. Okay, so once the login is success, okay, so we are on dashboard now. So now what we need to do, we are going to click on the sign out. Okay, first enter the transaction name T03_ sign out. Then move here, click on this welcome call and click on the logout or sign out. Anything is fine. See, done. So now stop the recording. Click on the stop button. Okay, so to stop the recording. So recording is stopped now. And where we have been recorded and all, recorded these flows and all. Target controller ఏం పెట్టాం మనం thread group, right? So this is the thread group. So double click on the thread group. You can see launch, login, sign out. So those three are recorded. So once you have been recorded and check the recording time log. Recording time log generate అయిందా లేదా? Just click on that one and you can see. This is the recording time log. See, మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి చేశారో everything will be there here. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు రికార్డింగ్ టైం లాగ్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఫిల్టర్ అవర్ స్క్రిప్ట్స్. మన స్క్రిప్ట్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. హౌ యూ కెన్ ఫిల్టర్ యువర్ స్క్రిప్ట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద సర్వర్ నేమ్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద సర్వర్ నేమ్. వాట్ ఈస్ అవర్ సర్వర్ నేమ్? యు నో, ఓపెన్ సోర్స్ డెమో orangehrmlive.com. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్. This is our website. That is our server name. Okay, so based on this, what we need to do, we need to filter our transactions and all. So go to your JMeter. So double click on this first one.
You can see, click on this first request. You can see here detectportal.firefox.com. That is not our server. Our server is Orange, right? Open source demo, Orange HRM something. That is our portal. So this is the server name. It is showing like different server name, so that you can delete that. Click on the next request. You can see detect portal. You can delete this. Click on the next request. You can see detect portal. So you can delete this. So these three are useless. Okay. So those are not required. I am deleting. So next, double click on the launch. So you can see many requests have been recorded. Click on the first request. You can see open source demo Orange HRM. Okay, open source. Here you can see incoming telemetry. What is this incoming telemetry? So that is not related to our application, right? So what you can do, so right click on that and click on the remove. So you can delete it. Okay, so click on the next request. You can see incoming telemetry. So that is also not related to our application. You can remove that one. So like that, you need to filter your transactions. You need to filter your request. So incoming telemetry. Okay, so incoming telemetry you can remove from here. Next, so open source. నేను అన్ని మూవ్ చేస్తా, చెక్ చేస్తా వస్తున్నాను. సో నాకు ఓపెన్ సోర్స్ కాకుండా ఇంకా మిగతాటి ఏమైనా కనపడితే సో ఐ కెన్ డెలీట్ దట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఓపెన్ సోర్స్ ఇప్పుడు లాంచ్ అన్ని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. యూ కెన్ సి ఓపెన్ సోర్స్ డెమో. You can see here second request detectportal.firefox.com is there. So what you can do, you can delete that one. Click on the remove. Okay, you can see detect portal. You can remove that. Next request detect portal. You can remove that. Next request. So open source, that is required. Open source. Okay, open source. So based on the server name, we need to check it out. So our server name is open source demo. So therefore, దాన్ని పట్టుకొని మనం కంపేర్ చేసుకుంటా అన్వాంటెడ్ రిక్వెస్ట్లో డిలీట్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ సైన్ అవుట్. లాగిన్ ఈజ్ డన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైన్ అవుట్. ఓపెన్ సోర్స్ డెమో. That's all. So now we need to filter, like fine filter we need to do. Fine filter అంటే ఏంటి అంటే we need to remove the extra files and all. You can see here at the end .css we have here. .css last లో చూడండి ఇక్కడ టిప్ పక్కన .js. So these are the supporting files. So those are not required. So what you can do, you can delete those supporting files and all. I'll share what and all things you can delete, like .css, .js, .png, .jpeg, .txt, .pdf, .ico. Okay, so these are all things what you can do, you can delete from your script. You can see in our case this is the .css. మీరు అక్కడే కాదు ఇక్కడైనా చూడొచ్చు. పాత్లో ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్లో .css we have. What you can do, you can delete this request. Click on the next request. You can see .css at the end. You can delete this. Next request .css we have, that you can delete. So last request last చూస్తే .css we have. .css. Click on the next request .js. You can delete this. .js means JavaScript. You can delete that. .js you can delete. So like that, so you need to check each and every request and you can delete the requests which are not required. So the supporting files whatever will be there, so those you can delete. I am deleting those. .css see ఏం చేయొచ్చు మీరు, you can put control పట్టుకోండి, press control and use down arrow. .css ఇలా ఉండేటి అన్ని ఏం చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, సో డిలీట్ చేసుకుంటా రావచ్చు. What is this? Okay, so ఇలాగ మనకి .js. ఓకే, సో ఇలాగా నేను ఇవన్నీ వేస్ట్ supporting files and all we cannot test it. Okay, so these and all things what you can do, you can delete. .css, .png, .ico. You can delete all these things. Okay, so
అలాగే ఫర్ ద లాగిన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు రిక్వెస్ట్కి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏమీ లేదు. లాస్ట్లో ఏం లేదంటే దాన్ని వదిలేయండి, అది కావాలి మనకి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ ఐఎమ్ గివింగ్, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్ ఐఎమ్ గివింగ్, లైక్ యూ కెన్ డిలీట్ దీస్ థింగ్స్ అని, అవి మాత్రమే డిలీట్ చేయండి. రిమైనింగ్ డోంట్ టచ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు లాస్ట్లో చూస్తే ఏం లేదు, డాట్ సిఎస్ఎస్ డాట్ అలాగ ఏమీ లేవు. సో కాబట్టి అది పెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ డాట్ జేఎస్. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ మీరు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ డిలీట్ దోస్ థింగ్స్. డాట్ జేఎస్, డాట్ సిఎస్ఎస్, డాట్ పిఎన్జీ, డాట్ జేపీఈజీ. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ you can delete. dot js, dot js, dot js, dot js, dot css, dot css, you can see dot css, css, css. సో ఇలాగా లాస్ట్లో మనకి png, 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 you can see png means images. Okay, so these are all things you can delete up to here. Next, dashboard. సో దాని పక్కన ఏమి మనకి సంథింగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమీ లేవు. You can see here after distribution will be there, so that should be there. ikkada kuda nothing will be there here, that should be there. Okay, so dot png, that is not required. Dot gif, you can delete it. Dot png, dot png, gif you can delete. Dot js you can delete. png, js, 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 you can delete these things. Next, sign out. Okay, so here you can see png we have, you can delete that. Okay, so log out. దీనికి ఏమి లేదు, పక్కన డాట్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్, నథింగ్ విల్ బి దేర్. అండ్ దీని పక్కన కూడా ఏమి లేదు. సో దిస్ ఈజ్ హైడెడ్, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద టగల్. ఓకే, హైడ్ అవ్వకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైన్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే, వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ you need to filter, so based on the server name. Our server name is open source demo orangehrmlive.com. దాన్ని పట్టుకోవాలి. అది కాకుండా మిగతా ఏమైనా ఉంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ డిలీట్ దోస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎక్స్టెన్షన్స్ లైక్ డాట్ జేఎస్, డాట్ సిఎస్ఎస్, డాట్ పిఎన్జీ, డాట్ జేపీఈజీ. ఓకే, సో డాట్ వాట్ వి కాల్ జిఫ్, డాట్ ఐసీఓ, డాట్ పీడిఎఫ్, డాట్ టీఎక్స్టీ. I'll share one list with you. Okay, you no need to worry about that. So those are all things what you can do. You can delete and you can prepare the script like this. So now this is the script. Okay, so first launch chesam, then logged into the application, then sign out. So now to know the what we call the input and output, what request we are sending to the server, what response we are getting, that we need to know, right? So ala teliyalante manam em cheyali, so right click on the thread group, mouse over onto that, add the listener. Okay, view result stream. Okay, ఇక్కడ యాడ్ చేసాం, దట్ ఈస్ ఫర్ వాట్, దట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఎ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్, దిస్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ రిప్లై టైమ్ లాగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో రిప్లై టైమ్ లాగ్ ఇది వర్క్ అవుతుంది, అప్ప ఇది రికార్డింగ్ టైమ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్. రికార్డ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ ట్రీ, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ సీ నౌ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సేవ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద నో. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ద స్క్రిప్ట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఓకే, స్క్రిప్ట్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద స్క్రిప్ట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు కంపేర్ దిస్ రిప్లై టైమ్ లాగ్ విత్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, సో రిప్లై టైమ్ లాగ్ని రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ని కంపేర్ చేస్తూ రావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ హౌ యూ కెన్ ఇనిషియేట్ ద కొరిలేషన్. ఓకే, సో కొరిలేషన్లో మనం ఏం చేయాలి, కొరిలేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు కంపేర్ ద రిప్లై టైమ్ లాగ్ విత్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్, ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, click on the first request, click on the response data, click on the response body. Okay, so let me response body, and instead of text go with browser. Okay, meek browser lekapothe go with HTML, anything is fine. Okay, so I am going with HTML. Okay, so HTML pedthe meek chudandi ikkada, so username something it is showing. Let me go with browser only for the real time. సో మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం పోర్టల్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? సో ఇలాగా మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది, రైట్? సో నౌ చెక్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ వైల్ రికార్డింగ్. రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇదే రిక్వెస్ట్కి మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, దట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్.
Why? Because we have the recording time log here. So using recording time log you can check it out. So మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, లాంచ్ 4 అనే రిక్వెస్ట్, లాస్ట్లో 4 అని ఉంది కదా, ఈ 4 అనే రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు ఈ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యూ కెన్ సి యూ గాట్ దిస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ మీకు వచ్చిందా లేదా రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది చెక్ చేయండి. గో టు రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ యూ కెన్ సి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 హియర్, లాస్ట్లో 4 అని ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే 4 అని ఉంది, రైట్. సో రిప్లై టైమ్ లాగ్లో కూడా చూస్తే మీకు లాస్ట్లో 4 అని ఉంది. ఓకే, గో టు రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 4, click on the response data, click on the response body, instead of text go with browser. సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో ఏమొచ్చిందో రిప్లై టైం లాగ్లో కూడా అదే ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సి ఇమేజ్ ఉంది, రైట్. సో వీ హ్యావ్ ద ఇమేజ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో లాగిన్ ప్యానల్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్, ఫర్గెట్ యూజర్ పాస్వర్డ్, సంథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. క్లిక్ ఆన్ ద రిప్లై టైం లాగ్. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇమేజ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇమేజ్ వచ్చింది, ఇమేజ్ వచ్చింది. దాని కింద మీరు చూస్తే లాగిన్ ప్యానల్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్, ఫర్గెట్ యూజర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఈ రిక్వెస్ట్కి కొరిలేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్ వెల్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్. సో దేర్ఫోర్ there is no correlation is required for this particular request number 4. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి కొరిలేషన్ అవసరం లేదు. Under that you can see there is T01_launch. So that is the name of the transaction which we have given while recording. So recording చేసేటప్పుడు నేను ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ అది, అంతేగాని ఇది రిక్వెస్ట్ కాదు. దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ while recording the scenario or while recording the script. Okay, so therefore you can ignore this. Okay, సో పక్కన నంబర్ ఉంది చూడండి, నంబర్ ఉంటేనే గుర్తుపెట్టుకోండి. నంబర్ లేవు అనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ వే హౌ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ T01 launch. దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ సో విచ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ వైల్ రికార్డింగ్. దాని లోపల రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి. T02 లాగిన్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ transaction name which we have been given while recording, and these and all are the requests have been recorded under the login. And coming to sign out, you know, this is the name which we have been given and these and all are the requests have been recorded. Okay, so అలాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ 37. క్లిక్ ఆన్ ద 37 రిక్వెస్ట్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఫెయిల్యూర్, రైట్. సో ఫెయిల్ అయింది, రెడ్ కలర్లో చూపిస్తూ ఉందంటే ఫెయిల్ అయింది. అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? క్లిక్ ఆన్ ద శాంపుల్ రిజల్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ కోడ్? 400. We have received the status code as a 400 from the server and response message it is showing like bad request. Okay, yesterday I told you about the status codes and all. Here you can see we are getting 400 status code. What it mean? Okay, you are sending some unauthenticated information. You are sending some the details which are not accepted by the server. ఓకే, సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు, మీరు పంపించే డేటాని మీ సర్వర్లో యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. ఓకే, అది మనం చెక్ చేయాలి. ఏం డేటా మనం డూప్లికేట్ డేటా పంపిస్తున్నాము, దాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు చెక్ అవుట్ ద డేటా వాట్ యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, సో బై సీయింగ్ దిస్ యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అన్నాడు, మీరు ఏం బ్యాడ్గా పంపిస్తున్నారో మీకు అర్థం కాదు. సో బెటర్ గో టు రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. సో హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సి మీరు పైనుంచి చెక్ చేస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ CSRF token validation failed. Okay, so whatever the token you are sending to the server, so that token is validation failed. ఆ టోకెన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వలేదు ఎలా అని. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37, రైట్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37. యూ గో అండ్ చెక్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37లో మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందో చెక్ చేయండి. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 లాస్ట్లో మీరు చూడొచ్చు నెంబర్ 16, 17, 19 అలాగా. So you need to come to request number 37 where it is. This is the request number 37. Okay, so check the response what you are getting here. See మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఏమీ రాలేదు. See ఆరెంజ్ HRM లాగిన్ ప్యానల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అని ఉంది, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. దాని కింద CSRF టోకెన్ ఫెయిల్డ్ అని కానీ అలా ఏం లేదు. ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ హియర్, సి CSRF టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తాం. ఓకే, ఓకే, CSRF టోకెన్ ఫెయిల్ అయింది. అసలు CSRF టోకెన్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ద CSRF టోకెన్? సో దాట్ యూ నీడ్ టు సెర్చ్. ఓకే,
So go to the request and click on the request body. Here you can see CSRF token. Okay, in the request body here you can find out, see, so we have CSRF token here. So whatever the token here, CSRF token equal to anundi kada ikkada. So this is the token CF4EE DB something something 4A varaku. This is the token. సో దిస్ టోకెన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. వై? బికాస్ మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు జనరేట్ అయిన టోకెన్ ఇది. సో రికార్డ్ చేసినప్పుడు జనరేట్ అయిన టోకెన్ అది మీరు ఇప్పుడు మళ్ళా రిప్లై చేస్తున్నారు. రిప్లై చేసినప్పుడు దిస్ టోకెన్ ఇట్ విల్ చేంజ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళారు, డబ్బులు విత్డ్రాల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు టోకెన్ నెంబర్ 5తో, మళ్ళా వచ్చారు టోకెన్ నెంబర్ 5 నాదే అని. ఓకే, టోకెన్ నెంబర్ 5 నాదే అని ఇంకోటి ఎవడైనా వచ్చాడు, లేదంటే నువ్వే వచ్చావు మళ్ళీ టోకెన్ నెంబర్ 5 నాకే కావాలని. అలా అవ్వదు కదా. టోకెన్ నెంబర్ 5 ఈజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, యూ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ యువర్ మనీ, ఆల్రెడీ తీసుకెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ వచ్చి టోకెన్ నెంబర్ 5 అంటే నీకు ఇయర్ కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సినారియో. ఆల్రెడీ ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేసిన టోకన్ని మళ్ళీ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద టోకన్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద టోకన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫ్రెష్లీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, మీకు సర్వర్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తారో క్లయింట్ క్లర్క్ ఎవడైతే మీకు టోకన్ ఇస్తాడో అదే టోకన్ తీసుకోవాలి తప్ప మనం వేరే టోకన్స్ తీసుకునేదానికి లేదా డూప్లికేట్ ఆల్రెడీ వాడిన టోకెన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఇక్కడ మన క్లయింట్ కాదు వాడెవడు, క్లర్క్ అనేవాడు ఉండడు ఇక్కడ. సో క్లర్క్ ఎవడు ఇక్కడ? సో అజ్యూమ్ క్లర్క్ యాజ్ ఏ సర్వర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ జనరేట్ ద టోకన్ ఎవ్రీ టైమ్, లైక్ యూనిక్ టోకన్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్, ఫ్రెష్ టోకన్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్, సో విచ్ కెనాట్ బి డూప్లికేటెడ్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈ టోకన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఈ టోకన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. హౌ యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద టోకన్. చాలామందికి అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇక్కడ CSRF టోకెన్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది కదా, ఈ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా తీసుకోవాలి చాలామందికి అర్థం కాదు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఎక్కడున్నా మనం రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37లో ఉన్నాం కదా, సేమ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 మనకు రిక్వెస్ట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్లో ఇక్కడ స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది, రైట్? So here you can see 37. So click on the 37 request. Here you can see under the parameters you can see CSRF token. ఇక్కడ ఉంది మీకు token. So this is the token. Okay. So this is the token. You copy this entire token from here. Copy the token and go to recording time log. Okay. Again I am telling you need to go to recording time log. Don't go to reply time log. People they are going and they are searching for that here. Okay. Don't do that. Okay. CSRF టోకెన్ కాపీ చేసుకుంటారో ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37కి ఎందుకు వచ్చాం? యూ కెన్ సీ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? CSRF టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చింది. వేర్ ఇట్ ఈస్, CSRF టోకెన్ ఎక్కడుంది అని వెతికితే మనకి రిక్వెస్ట్ బాడీలో కనిపించింది CSRF టోకెన్ అని. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37కి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బాడీలో ఉంది, రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్. రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రేమ్లో వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నది స్క్రిప్ట్ మనకి. గో దేర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ CSRF టోకెన్. అండర్ ద పారామీటర్స్ యూ కెన్ సి CSRF టోకెన్ వీ హ్యావ్ హియర్. ఓకే, Control-A, Control-C అండ్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్లో ఉన్న దాంట్లో మనం సర్చ్ చేయాలి. లెట్ మీ సర్చ్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఎక్కడ సర్చ్ చేయాలి? హియర్ యూ కెన్ సి హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఫీల్డ్ సర్చ్. డూ Control-V హియర్. ఓకే, మనం CSRF టోకెన్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్. ఓకే, సర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ హియర్ ఫస్ట్ బాక్స్ ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్ ఓవర్ హియర్. రెడ్ కలర్లో మీకు ఎక్కడ హైలైట్ అయింది? ఫస్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ హైలైట్ అయింది. యూ జస్ట్ గో దేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ద దిస్ టోకెన్. ఓకే, ఆ టోకెన్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ శాంప్లర్ రిజల్ట్ ఇలా ఉంటుంది మీకు. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ యువర్ టోకెన్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. ఇక్కడ లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉండొచ్చు, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో ఉండొచ్చు, రెస్పాన్స్ బాడీలో ఉండొచ్చు, రెస్పాన్స్ హెడర్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆ టోకెన్ అనేది, ఈ వాల్యూ అనేది. సో వీ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ దాట్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ బాడీలో లేదు, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో ప్లేస్ చేయండి ఇక్కడ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ దాట్. There is no here and go response data, click on the response body and whenever you are searching for any text and all, so you need to go with text and పెట్టుకోవాలి. మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకుంటున్నామంటే you need to go with text. So now paste over here and click on the find. You can see here CSRF token.
సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అని మీకు ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంది సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. సి, సో ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. ఓకే, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ మనం ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా క్లర్క్ మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు అని, అలాగా మనకు కూడా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సర్వర్ ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాడు. అది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలా, ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసుకొని ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ నెంబర్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలా. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ సిఎఫ్ సంథింగ్ 4EED ఏదేదో ఉందో నెంబరు, ఆ నెంబర్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలా. ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకొని కింద రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేయాలి. ఎక్కడ, మీరు ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో అది ఎలా చేయాలి అంటే లెట్ మీ షో యూ దాట్. టు రికార్డింగ్ టైంలో దీన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాము అంటే, సో ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంది కదా, ఈ లైన్ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. అలా లైన్ని, ఈ నెంబర్ని క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు దీన్ని కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకల. ఓకే, సో నేను ఇలాగా తీసుకుంటున్నాను. సో దానికి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకలా నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ కాపీయింగ్ సమ్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇలాగా నేను కాపీ చేసుకున్నాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమీ రాదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దిస్. ఓకే, ఇది మనం క్యాప్చర్ ఇది నేను ఆ లైన్ నుంచి తీసుకున్నాను. రికార్డింగ్ టైం లాగ్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలా ఈ మొత్తం లైన్ నుంచి, సో యు నో, సో దిస్ నంబర్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్, దిస్ టోకన్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, దీన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలా. సో దేర్ఫోర్ ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తాము అంటే, దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్. లైక్ యూ కెన్ యూజ్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, యూ కెన్ యూజ్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అని ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్టర్ అని ఉంటుంది. సో అది చెప్తాను ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అంటే. ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను, తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఓకే, సో ఈ లైన్ కదా, సో అదే లైన్ని మనం కాపీ చేసుకోండి. యూ కెన్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఈ లైన్ నుంచి మీరు ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ టోకెన్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ CF4E సంథింగ్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో రిమూవ్ దట్ టోకెన్ ఫ్రమ్ హియర్, రిమూవ్ దట్ ఎంటైర్ ద నంబర్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ హియర్, డెలీట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, డెలీట్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, పుట్ ఓపెన్ పెరాలతిస్ మీన్స్ బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్, డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్, క్లోజ్ ద పెరాలతిస్. ఓకే, ఓపెన్ బ్రాకెట్, డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. ఓకే, బ్రాకెట్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ, పెరాలతిస్ అంటాం, రైట్? ఓపెన్ పెరాలతిస్ అండ్ క్లోజ్ పెరాలతిస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో టు క్యాప్చర్ this particular dynamic value or the token. What we are doing, we are writing the regular expression. How we have been written the regular expression over here. ఎలా రాసాము, మీరు ఏదైతే లైన్ తీసుకొచ్చారో, కాపీ చేసుకొచ్చారో రికార్డింగ్ టైం లాగ్ నుంచి, అదే తీసుకున్నాను, పేస్ట్ చేశాను ఇక్కడ. సో దీని నుంచి, ఈ లైన్ నుంచి మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ టోకెన్ విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ CF అండ్ ఎండింగ్ అట్ A. సో దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి మనం. డెలీట్ దట్ వన్. ఓకే, దాన్ని డెలీట్ చేశాను. డెలీట్ చేసి ఏం రాశాను, డెలీట్ చేసి ఓపెన్ బ్రాకెట్, డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. దట్స్ ఆల్. యూ కెన్ కంపేర్ దిస్ టూ. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ అలాగే ఉంది. CSRF టోకెన్. ఓకే, వాల్యూ ఈక్వల్ టు double quotes. You can say after that, so we have the number. So that number can be replaced by this dot plus question mark which is surrounded by the brackets. And at the end you can see there is a double quote, and here also double quote we have. Okay, so therefore this is the way how you can write the regular expression. This is very important in the interview.
people, they will ask you to write the regular expression. They will share like this. ఇలాగ ఒక లైన్ షేర్ చేస్తారు, నేను ఈ నెంబర్ని క్యాప్చర్ చేయాలా, సిఎఫ్ సంథింగ్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను క్యాప్చర్ చేయాలి, హౌ యూ కెన్ రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో దిస్ ద వే హౌ యూ కెన్ రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్? సో డాట్ మీన్స్, సో దాట్ కెన్ రీప్లేస్డ్ బై, దాట్ కెన్ క్యాప్చర్ బై ద సింగిల్ క్యారెక్టర్. సో డాట్ ఏం చేస్తుంది, సింగిల్ క్యారెక్టర్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఇట్ కెన్ క్యాప్చర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్. So question mark, that is for the occurrence. Occurrence means the position, okay, where it is appearing. Okay, so ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ అపేర్ అవుతుంది, దాన్ని పొజిషన్ అంటాం లేదా అక్కరెన్స్ అంటాం. డాట్ ఈజ్ ఫర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్, ప్లస్ ఫర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్, as question mark is for the occurrence. You need to remember these three. Okay, in the interview the people they will ask you dot, single character, plus multiple characters. So C single character, CF multiple characters. ఓకే, CF4 మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్, CF4E మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్. ఒకటే ఉంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ అంటాం. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఉన్నాయంటే మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్, C సింగిల్ క్యారెక్టర్, F సింగిల్ క్యారెక్టర్, 4 సింగిల్ క్యారెక్టర్, E సింగిల్ క్యారెక్టర్, లైక్ దట్. ఓకే, సో డాట్ కెన్ వాట్ వి కాల్, సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయితే డాట్, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్లస్, అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఫర్ ద అకరెన్స్. ఓకే, సో ఇలాగా ఉంటుంది. సో నౌ దిస్ కెన్ బీ యూజ్డ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ టోకెన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డబల్ కోట్లో మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ రాని, ఇక్కడ డబల్ కోట్, ఇక్కడ డబల్ కోట్ ఉంది, ఈ డబల్ కోట్ లోపల ఏ వాల్యూ వచ్చినా కూడా సో ఏం చేస్తుంది, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దట్, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం మనం, ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం దాన్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలా అంటే, ఏ రిక్వెస్ట్కి మనం ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఉంది, గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ అయింది, request number 4. You can see here request number 4. Go to the script ఎక్కడ ఉంది మనకి, this is the script area. So go to the same request number 4, at the end you can see 4, right click on that, mouse around to that, here you can see post processors. Okay, so post processors are the JMeter elements can be used to extract the values from the server return responses. మీరు ఏదైనా ఒక రెస్పాన్స్ నుంచి వాల్యూస్ కానీ నేమ్ కానీ ఏదైనా క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెస్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ పోస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు వాడతామంటే, ఇఫ్ యూ వాన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎనీ వాల్యూస్, సి మనం ఇక్కడ రెస్పాన్స్లో ఉన్నాము, రెస్పాన్స్ నుంచి నేను ఈ వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను, క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. ఇలాగ మీరు క్యాప్చర్ చేయాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెస్. సో ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ యూజ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 మీదకి ఎందుకు వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేయమంటున్నాను నేను. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్, దట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్. ఏ రెస్పాన్స్లో జనరేట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4కి జనరేట్ అయింది. సో గో టు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, హియర్ యూ కెన్ సీ పోస్ట్ ప్రాసెస్, and here you can see many things and all, I will explain later. And now I am going with regular expression extractor. Here you can see regular expression extractor we have. So just click on that one, that's all. I have added the regular expression extractor here. Okay, సో ఇవన్నీ మీకు బ్రీఫ్గా నీట్గా రేపు చెప్తాను. సో ఈరోజు జస్ట్ ఓకే వాట్ ఐ కెన్ డూ, సో ఐ టెల్ యూ లైక్ హౌ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో అప్లై టు ఫీల్డ్ టు చెక్ దిస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ టుమారో ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్. సో ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం కదా, ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్, కాపీ దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ గో టు యువర్ JMeter, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీ హ్యావ్. ఓకే, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, దాంట్లో పేస్ట్ చేయండి, Ctrl+V. ఓకే, ఐ హ్యావ్ పేస్టెడ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవర్ హియర్. అండ్ అబౌట్ దట్ యూ కెన్ సీ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. మీరు ఇక్కడ టోకన్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. సో ఆ టోకన్ని క్యాప్చర్ చేసింది ఎక్కడ రాయాలి, ఎక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని, రైట్, యూ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మనీ విత్డ్రాల్ చేసుకున్నాం, ఎక్కడి నుంచి అన్నా విత్డ్రాల్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ పెడతాం, మన వ్యాలెట్లో పెట్టుకుంటాం. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ హియర్, టోకన్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ దిస్ వన్. ఓకే, క్యాప్చర్ చేశారు. క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్.
ఓకే, అట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఏ వేరియబుల్లో మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాము. సో దట్ నేమ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ హియర్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ హియర్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. valid name we can give. You can give your name as well, that is not an issue. మీ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, but that is not recommended to give your names and all here. Okay, I am going to capture the CSRF token, so that's why I have given the name of the created variable like a CSRF token. Okay, and template and all tomorrow I'll explain. Today we do not have much time. Tomorrow I'll explain about the template. As of now, what you can do, put dollar. Okay, dollar. Dollar. Okay, so $1. Why I have used dollar $1 here? Okay, you can see here template dollar I dollar, where I is the capturing group number. So I indicates or I represents the group number. Here you can see dot plus question mark which is surrounded by the brackets. This is one group. దీన్ని మనం ఒక గ్రూప్ అంటాం. కొన్ని సినారియోలో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు యూజ్ ద మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ యాజ్ వెల్. మేబీ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇంకా కొరిలేషన్ మీద డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేస్తాం మనం, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇన్ అవర్ కేస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ హియర్, ఓన్లీ వన్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ we have. So this is one group. Okay, so we are going to capture the number from this group. So therefore what you can do, you can put $1. Okay, going forward I'll explain about this template and all, and I will explain $2 as well. Okay, multiple groups ఉన్నప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా I'll tell you. But as of now we have only one group here, so therefore you need to give $1 here. Okay, so coming to match number, here you can see match number we have. So this is very important, match number and all. Okay, as of now I am going with 1. So tomorrow I'll explain about match number also. Okay, so I am going with 1 now. Default value. So this is optional value. Okay, optional. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ చెక్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్. అసలు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎందుకు అంటే, సమ్ సినారియో యువర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్ ద టోకెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్. అలాగ టోకెన్ వాల్యూ ఏదైనా క్యాప్చర్ చేయలేనప్పుడు మీరు ఏదైనా కస్టమైజ్డ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రాసుకోవాలా అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ద కస్టమైజ్డ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఓవర్ హియర్. Okay, you can write the customized error message like CSRF token validation failed. Okay, CSRF token not captured. So ilaga మీరు ఏదైనా customized information you can write over there, or else simply what you can do, you can check this checkbox, or else you can leave it, not an issue. But so these are the mandatory things you need to give. Okay, so ఇప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అంటే ఈ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేశారు. సో క్యాప్చర్ చేసిన వాల్యూని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, మనము ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మనం ఇందాక సెర్చ్ చేసాం కదా, టోకెన్ వాల్యూని తీసుకొని సెర్చ్ చేసాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్ హైలైట్ అయింది. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ హైలైట్ అయిందో చూడండి. స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. యూ కెన్ సీ హియర్ one more box we are able to see. ఎక్కడ హైలైట్ అయింది, అది 37లో హైలైట్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ దట్ 37. ఓకే, 37లో హైలైట్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. హియర్ యూ కెన్ సీ ద వాల్యూ CF4B సంథింగ్ అన్నారు. ఇఫ్ నాట్ Control-C, Control-V, click on the find. Okay, click on the find. You can see CF4EEDB సంథింగ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4లో జనరేట్ అయిన టోకెన్ అనేది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37లో పాస్ అవుతుంది. సో వెర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37. హియర్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఈజ్ పాసింగ్. అంటే మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి క్యాప్చర్ చేసుకున్న సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ మనం ఎక్కడ పాస్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు పాస్ దట్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 హియర్. ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ హియర్, ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం, నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ అని సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అని రాసాం. Copy the CSRF token from here and go to request number 37. Remove this. Okay, already unna value remove cheyandi and put dollar flower bracket open, Control-V, flower bracket close. Okay, so this is the syntax. మనం పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు క్యాప్చర్ చేసుకున్న వాల్యూ
సో దట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే మనం రాసామో ఇక్కడ సిఎఫ్ సంథింగ్ ఇదంతా ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, దట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ నేమ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. ఆ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ లోపల స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, యూజింగ్ దిస్ నేమ్ వీ కెన్ కాల్ ద టోకెన్ టు హియర్, ఇక్కడికి కాల్ చేయాలి. సో ఎలా కాల్ చేస్తున్నాము, యూజింగ్ ద సింటాక్స్ డాలర్, ఓకే, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ కంట్రోల్ వి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. మీరు ఇక్కడ ఏం రాశారో ఎగ్జాక్ట్గా అదే మీరు కాపీ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, ఏది పడితే అది రాయకూడదు. ఓకే, దెన్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లోజ్ దిస్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. ఓకే, క్లోజ్ చేసాం. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. దిస్ డేటా ఓన్లీ యూ కెన్ క్లియర్, డోంట్ click on the clear all. Okay, if you click on the clear all, the data from the recording time log also it will be cleared. Okay, don't click on the clear all, click on the reply time log, click on the clear. So the data from the reply time log only cleared. Okay, recording time log alage undali manaku, that is required. Okay, now click on the play button and now check it out. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ మనకి ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందా రాదా, ఎందుకు వచ్చింది, చెక్ ఇట్ అవుట్. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, యూ కెన్ సీ హియర్ 15.4e సంథింగ్ అండ్ ఆల్. లెట్ మీ కాపీ ది సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఫ్రమ్ హియర్, లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో టోకెన్ మీకు ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఏం టోకెన్, చూడండి. సో టోకెన్ మారింది. ఓకే, టోకెన్ మారింది, మనకి ఇంత ముందున్న టోకెన్ ఇది. టోకెన్ మారినా కూడా ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఓకే, టోకెన్ మారినా కూడా ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది, మనకి ఇప్పుడు కరెక్ట్ టోకెనే కదా నేను పాస్ చేస్తానా, కరెక్ట్ టోకెన్ పాస్ చేసినా కూడా నాకు ఎందుకు ఇలాగ వస్తుంది, యూ కెన్ సీ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చింది. అలా రాకూడదు కదా, మీరు టోకెన్ ఏమన్నారు ఇందాక, పాత టోకెనే పంపిస్తే మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇప్పుడు కొత్త టోకెన్ పాస్ అయింది కదా, వై అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ అంటే, సో యు నో యువర్ జేమీటర్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్. ఓకే, యువర్ జేమీటర్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్లో యూనో క్యాచీ కుకీ ఫైల్స్ మనం ఎలాగైతే క్లియర్ చేస్తున్నామో, లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద క్యాచీ అండ్ కుకీ ఫైల్స్. నేను ఇంతకుముందు రికార్డ్ చేసే ముందు మీకు ఇక్కడ సో చూపించాను, కుకీ ఫైల్స్ డిలీట్ చేసాం మనం. ఓకే, సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం కుకీస్ అని, రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చి క్లియర్ చేసాం. ఓకే, ఇలాగ మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ you need to clear the cache and cookie files and all. Okay, so let me add the cache and cookie files. You can add cache cookie files to the thread group, or you can add cache and cookie files to the test plan as well. So right click on the test plan, mouse around to that. Here you can see config elements లో ఉంటాయి అవి, నేను మళ్ళీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ యాడ్ ద హెడ్ కుకీ మేనేజర్ and add the go to the test plan, mouse around to that config elements and add the cache manager, cookie manager, cache manager, those two I have added. And don't forget to check this checkbox, clear each iteration. And here also cache also check this, clear each iteration. Those two you need to check it out. So now click on the view registry, clear your data. Now click on the play button. So now see what happens. You can see where is the error. So the error is gone now. So why? Because just now I told you, right? So your JMeter, it will work like a browser, but it is not a browser. So therefore, for each and every iteration, for each and every user, we need to clear the cache and cookie files. అవి ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అవే వస్తూ ఉంటాయి మీరు క్లియర్ చేయకపోతే. సో కాబట్టి మనం ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు ఇటరేట్ ద యూజర్ యాజ్ ఎ ఫ్రెష్ టైమ్ యూజర్ బై క్లియరింగ్ cookies and caches. So that's why we need to add the cookie and cache managers. And make sure that you have been checked these two check boxes. Okay, so clear cookies each iteration, clear cache each iteration, those two you need to check. See, I రెండింటిని చెక్ చేశాను, ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఎర్రర్ అనేది లేదు. ఓకే, నౌ కంపేర్ ద రిప్లై టైమ్ లాగ్ విత్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్, రెండింటిని కంపేర్ చేయండి ఏమొస్తుందో చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లాంచ్ ఆల్రెడీ మనం కంపేర్ చేసాం కదా. సో లెట్ మీ గో టు లాంచ్, click on the response data, click on the response body, go with browser. Okay, go with browser. You can see same thing. Okay, మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో రిప్లై టైమ్ లాగ్లో అదే వచ్చింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ T01 launch, that is the name, transaction name, you can ignore it. నెక్స్ట్ click on the 37. చూడండి ఇంతకుముందు 37 మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తున్నాయి మనకి, యూ కెన్ సీ హియర్ అబౌట్, ఓకే, అడ్మిన్, ఓకే, పిమ్, లీవ్, టైమ్, ఓకే, రిక్రూట్మెంట్, డాష్బోర్డ్, బడ్జ్, డాష్బోర్డ్, యూ కెన్ సీ
ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 or 38 in the recording time log. Okay, where is 37? Here. Okay, so it will sometimes it will show like you can see 37, 39 మీద క్లిక్ చేయండి. Okay, 38, so we 37 తర్వాత 38. Okay, you can see admin, pim, leave, time, you can see dashboard, you can see everything. Why? Because here in our case it is redirected. So double click on the request, you can see 37 మీద double click చేస్తే you can see it is redirected. Sample result you can see 302. Okay, your whatever the URL you are targeting to trigger, so that will be redirected. That's why you can see here redirected response 302, response code as a 302. Click on the response data, see. Yeah, now click on the 38. Here also you can see about and all. So just now we have seen the 38, right? So about to admin, okay, recruitment and all. Next after 38 you can see something 64 here. Click on the 64. If you click on the 64, it is loaded 100%, but it's not showing anything. Go and check 64. ఇక్కడ కూడా మనం 64 చెక్ చేయండి ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. Where is 64? Yeah, so here also you can see empty. Okay, so empty, not an issue. So next click on the next request 65. Okay, no records are available, something it is showing, right? So now go and check 65. Not in the 65, this is, you can see. Let me check it out. Okay, so ఇది కూడా అంతే 0/0 చూపించింది, నాట్ అన్ ఇష్యూ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, లాగిన్, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్, లాగౌట్. లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ యూ కెన్ సీ ద యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. సో యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్ ఫర్ 77కి ఏమొచ్చింది యూ కెన్ సీ. ఓకే, యూ కెన్ సీ లాగౌట్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ మనం లాగిన్ పేజ్కి వస్తాం, వేర్ యూ కెన్ సీ ద యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. సీ, and 78 also you can see the same page, and here also you can see the same thing. Okay, this is the sign out is the transaction controller name. See, okay, so this is how you need to handle the dynamic values. So in order to handle the dynamic values you need to go with correlation concept. Okay, so correlation lo manam you can use the regular expression extractor, or you can use the boundary based extractor, you can use the JSON extractor. So we have 3 ways to do the correlation. I mean 3 functions we have to do the correlation. Okay, చేసుకోవచ్చు. So today I have explained about the regular expression, right? So tomorrow నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది ఏంటి, అప్లై టు ఏంటి, ఓకే, ఫీల్డ్ టు చెక్ ఏంటి, ఇవన్నీ. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా యూ కెన్ క్లియర్ ద డేటా అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, యూ కెనాట్ సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ రావు, ఎందుకంటే సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ నో యువర్ సర్వర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ద న్యూ టోకెన్, రైట్? సో న్యూ టోకెన్ ఇట్ విల్ బి జనరేటెడ్, యూ కెన్ సీ a new token is generated, FC something, you can see here. Let me copy it and let me paste over here. So some new token is generated, every time it will be generated. Generate చేసింది ఏం చేస్తుంది, మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చేస్తుంది, అది క్యాప్చర్ చేసుకున్న వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది. సో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ CSRF టోకెన్ అనే వేరియబుల్ లోపల స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకున్నది ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 37 ఇన్ ద పారామీటర్స్, ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మీ స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ గో, యువర్ స్క్రిప్ట్ డు నాట్ ఫెయిల్. వై? బికాస్ వీ డిడ్ ద కొరిలేషన్. సో కొరిలేషన్ చేసాము. సో కొరిలేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీ టైమ్ యువర్ JMeter ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు క్యాప్చర్ ద టోకెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ ఇటరేట్ ద యూజర్ యాజ్ ఎ ఫ్రెష్ యూజర్ బై క్యాప్చరింగ్ ద టోకెన్. సి, ఎవ్రీ టైమ్ మీరు ఎన్నిసార్లు చేసినా టోకెన్ వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతూనే ఉంటాయి. సో మారిపోయిన టోకెన్ అది క్యాప్చర్ చేసుకొని పాస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో, ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ 3 users. Don't apply too many users. Okay, so clear your data. So now click on the play button. నేను 3 యూజర్లు పెట్టాను. సో 3 యూజర్లు పెట్టినా కూడా మనకి ఏంటి, the script it should work. See, it do not fail anymore. ఓకే, ఇలాగా ఒక్కడికి వర్క్ అవ్వాలి, 100 మందికి వర్క్ అవ్వాలి, మీరు 1000 మంది పెడితే 1000 మందికి కూడా వర్క్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ టోకెన్ నెంబర్ 6A సంథింగ్ విల్ బి దేర్. లెట్ మీ కాపీ ఇట్. ఫస్ట్ యూజర్, ఒక యూజర్
ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 6 సంథింగ్ వచ్చింది. కాపీ దిస్, పేస్ట్ ఓవర్ దేర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్కి ఏమొచ్చింది, యూ కెన్ సీ హియర్ 5a సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్. యూ కెన్ సీ ద టోకన్ ఇక్కడ థర్డ్ వాడిది. ఓకే, సో యూ క్యాన్ ప్రతి ఒక్కడికి ఏ టోకెన్ జనరేట్ అవుతుందో వాడు లాగిన్ అప్పుడు అదే టోకెన్ పాస్ అవ్వాలి. అలా పాస్ అవ్వాలి అంటే మనం కొరిలేషన్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ డూ ద కొరిలేషన్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వదిలేశారంటే సో మీకు కష్టం, చాలా కష్టం రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేయాలి అంటే. సో ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, so I am sharing the right. I'll share the script as well with you. Don't practice on my script. ఓకే, సో దీని రెఫరెన్స్గా ఒక జేమీటర్ ఓపెన్ చేసి ఒక జేమీటర్లో దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇంకో జేమీటర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, యూ కెన్ ఓపెన్ n నెంబర్ ఆఫ్ జేమీటర్స్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇంకో జేమీటర్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఒక జేమీటర్లో నా స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి, ఇంకో జేమీటర్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సి అపాచీ జేమీటర్ 5.5 యూ కెన్ సి టాప్ కార్నర్ 5.5 ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టున్నాను, అది కూడా మీరు చూడొచ్చు. టాప్ కార్నర్ 5.5. ఓకే, సో ఒకే జేమీటర్ని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు ఓపెన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక జేమీటర్లో నేను ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇంకో జేమీటర్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం రికమెండెడ్ దాట్ యూ నీడ్ టు వాచ్ ద వీడియో అగైన్. వీడియో చూస్తా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి, దెన్ యువర్ జాబ్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ న్యూ టు యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ గెట్ ద థింగ్స్, అర్థం అవ్వదు. ఓకే, so that is about the correlation. Okay, so tomorrow also same topic will be continued on some other website. Okay, so I'm stopping here for the day. So anything from your end, so you